వాయిస్ మ్యూట్ లో పెట్టు. Okay. Generally, whenever we are working with a program, whenever we are working with a program, in that program, we use it to create and maintain data. Generally, whenever we are working with a program, we used to create and maintain data. ఒక ప్రోగ్రామ్ డేటా అన్నప్పుడు the data is stored inside a variable. Whatever the data we want to store, whatever the data we want to use, a data అనేది it is stored inside a variable here. But the major problem with the variables are, variables అనేవి they come under non-persistent storage. Variables they come under non-persistent storage. Non-persistence అంటే ఇప్పుడు చూడండి, for example, there is a function called main. In this function, I declared a variable some x equal to 100. Some x equal to 100, like this I will try to maintain some data. X equal to 100 అన్నాము అంటే when this statement is processed, అంటే once the program starts execution, then control enters into main method. When control enters into main method, it will execute this statement int x equal to 100. Then what JVM will do for this variable x? It will create memory space. For the variable x, it will create the memory space. And ఈ memory space అనేది how long it will be there in memory, ఎంతవరకు ఆ మెమరీ అనేది దానికి x కి అవైలబుల్ అవుతుందంటే, as long as the program is executing, x will hold the value. Of course, we can ఆ value అనేది మధ్యలో అప్డేట్ అవుతుంటుంది కానీ memory is available for the variable x. Once the last statement of main has been completed, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, execution will be ended, program execution will be terminated. Once the program execution terminated, what happens? Whatever the variables we create in the program, the variable will lose their value. A variable's main method, everything is removed from the memory. So that's why we call it non-persistent. And a variable can hold a value as long as the program is executing. Once the program terminates, the variable will lose its value. But ikkada, like for example, I have created a class called student. Where I am maintaining the roll number, name, course, date, address, like that. Different type of data I am maintaining. And I have created some methods to read the student data, to print the student data, like that. Several variables and methods akkada declare చేశాను. Now I want to maintain some students data. So what I will do, I will create some student array. Some array తీసుకొని, so how many student data I want to store. Suppose I want to maintain some 1000 student data. So I will create memory for some 1000 objects. And in these 1000 objects, I will maintain the student data there. In 1000 objects, 1000 student data I will maintain.
But this variable, how long it can hold the value? 1000 స్టూడెంట్ డేటానైనా ఆ వేరియబుల్ మనకి ఎంతవరకు స్టోర్ చేసుకుంటుంది? As long as the program is running. Once the program terminates, ఏమవుతుంది? The 1000 students data, it is erased from the memory. The 1000 students data, it is removed from the memory. మరి నాకు whenever I need to access the data, every time నేనేం చేయాలి? ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి 5000 స్టూడెంట్ డేటా ఎంటర్ చేసి, సో ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ టాస్క్. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, I want to maintain some data permanently available. I want to maintain some data permanently available so that I can access the data whenever required. నాకు ఆ డేటా అనేది పర్మనెంట్గా అవైలబుల్ కావాలి, సో దట్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా వెన్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్. ఎప్పుడు నాకు అవసరమైతే అప్పుడు యూజ్ చేసుకునేటట్టు ఉండాలి. సో టు మేక్ ద డేటా పర్సిస్టెంట్, పర్సిస్టెంట్ అంటే పర్మనెంట్లీ అవైలబుల్. జనరల్లీ నాన్ పర్సిస్టెంట్ స్టోరేజ్ మీన్స్ memory for a variable created in RAM. RAM is a volatile memory. Persistent storage, generally memory is created in secondary storage device. Secondary storage device అంటే probably hard disk. ఆ memory అనేది దానికి hard disk లో create అవుతుంది. Then how to make the data persistently available? నాకు ఆ డేటా ఎప్పుడు నాకు అవసరమైతే అప్పుడు యూజ్ చేసుకునేటట్టు ఉండాలి. For that purpose, we can use two concepts here. One is files and the second one databases. Files and databases, these are the two different ways where we can store some data permanently so that we can open the data, we can access the data whenever required. ఇప్పుడు చూడండి, డెస్క్టాప్ మీద కనిపించేవన్నీ కూడా ఫైల్స్. So here there is an image. Here there is an image like servlet life cycle. It is a file. It was created long days back, but still na computer lo alane undi kada. Similarly, here there is a file called php October 3rd. October 3rd create chesam, but still the data is available. So here I have a file code igniter. So it was created today. The data is permanently available. So once we create a file, that file will be permanently available. That file will be permanently available so that we can open the data. We can open the data. We can access the data whenever required. We can open the data. We can access the data whenever required. So that's what the concept of persistent storage. Okay, file handling అనేది మీకు కోర్ జావాలో వస్తుంది, but here with advanced Java we will deal with database. We'll deal with database programming in Java. We will deal with database programming in Java. Actually data అంటున్నాం. While working with an application, ఒక application తో వర్క్ చేసేటప్పుడు we will maintain three types of data. While working with an application, we will maintain three types of data. Three types of data we will maintain there. What are the three types of data? The first one, structured data. The first one is structured data. The second one, it is semi-structured data. The second one, it is semi-structured data. The third one, it is unstructured data. Structured data, semi-structured data, unstructured data. ఇలా three type of data అనేది మనము we will maintain during an application. While working with an application, we will maintain the data like this. Structured data అన్నప్పుడు, so the data will be something like an image or any multimedia files, image files, graphical files, multimedia files. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇవన్నీ కూడా they come under unstructured data. Like text files తీసుకోండి.
or executable files తీసుకోండి. They don't have specific structure. అంటే ఇక్కడ డేటా స్టోర్ చేయాలంటే ఒక పర్టికులర్ ఫార్మాట్ అనేది ఏం లేదు. ద డేటా కెన్ బి ఆఫ్ ఎనీ సైజ్. ఒక ఇమేజ్ 4 KB ఉంటే ఇంకోటి 1 GB ఉండొచ్చు. డిపెండ్స్. We call it unstructured data. There is no specific format. Semi structured data. ఇక్కడ మనం డేటాని ఒక ఫార్మాట్, ఒక స్ట్రక్చర్ ప్రకారం క్రియేట్ చేసుకుంటాం. బట్ స్టిల్ అక్కడ డిక్లరేషన్ అనేది ఇన్కంప్లీట్. If you have the idea like XML files, CSV files, comma separated value files అంటాం. Similarly, when we take like JSON files, JavaScript object notation, ఇవన్నీ కూడా they come under semi structured data. అంటే ఇక్కడ ఒక స్ట్రక్చర్, ఒక ఫార్మాట్ అనేది ఉంటుంది, కానీ కంప్లీట్ డిక్లరేషన్ అనేది ఉంటుంది. కంప్లీట్ డిక్లరేషన్ ఈజ్ నాట్ దేర్, బట్ సమ్ ఫార్మాట్ విల్ బి దేర్. సెమీ స్ట్రక్చర్డ్. స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, ద డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫార్మాట్. ఏ వెల్ డిఫైన్డ్ ఫార్మాట్ ద డేటా విల్ బి స్టోర్డ్. ఇక్కడ డేటా అనేది ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ వెల్ డిఫైన్డ్ ఫార్మాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, when we take tabular data, the data which we maintain in the form of tables, like Excel, Access, ఇలాంటి వాటిలో మనం క్రియేట్ చేసేవి, they are structured data. Every value we are storing, it will have a predefined structure. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ డేటా అన్న రోల్ నెంబర్, నేమ్, కోర్స్ ఇలా ఉంది. రోల్ నెంబర్ ఇంటిజర్ వాల్యూ, నేమ్ అండ్ కోర్స్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ, fees real number. Every data will have a specific structure. Then we call it structured data. So how these data are maintained? ఈ డేటాని మనం ఎలా మెయింటైన్ చేస్తామన్నప్పుడు, for that purpose we use the concept of databases. Actually, databases, we can classify them into two types. There are two types of databases available. SQL databases, second one NoSQL databases. Second one NoSQL database. Not only SQL under. NoSQL means not only SQL. They call it like NoSQL databases. Databases like SQL databases, generally they are used to maintain structured data. To maintain structured data, we use a concept of databases. Like for example, when we take the databases like Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, SQLite, MS Access, all these, they come under structured data. SQL databases under. NoSQL databases, generally these databases they are used to maintain semi-structured. Or unstructured data. They are used, and a structured data kuda maintain cheyochu, but mostly they are used for maintaining semi-structured and unstructured data. The best example, one of the most popular database, MongoDB, and then like Cassandra, then Hive, Teradata, several type of softwares are there. They come under NoSQL databases. Now, how to perform database programming in Java? Database programming అనేది అంటే I want to interact with a database. I want to communicate with a database. I want to perform some database operations, CRUD operations అంటారు. Create, read, update, delete. I want to perform CRUD operations. I want to communicate with the database. How to make a communication with the database? So for that purpose,
we can use two things here. For that purpose, we can use two things. One is a JDBC technology. One is JDBC technology. Otherwise, we can use Hibernate framework. I can use either JDBC technology or I can use Hibernate framework. So these are the implementations in Java where we can perform database operations. These are the ways how we can perform database programming in Java. అంటే మీకు నార్మల్గా ఈ టెర్మినాలజీ చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు. లాంగ్వేజ్ అని చెప్పి, తర్వాత టెక్నాలజీ అని చెప్పి, ఫ్రేమ్వర్క్. సో దిస్ టెర్మినాలజీ వి యూజ్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ. ప్రోగ్రామింగ్లో మనం ఈ టెర్మినాలజీ చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వాడుతుంటాం. లాంగ్వేజ్ అని, టెక్నాలజీ అని, ఫ్రేమ్వర్క్ అని. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, లాంగ్వేజ్ అనేది ఏంటంటే we call it like unformatted. లాంగ్వేజ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, లాంగ్వేజ్ అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ అన్ఫార్మాటెడ్ ఆర్ అన్స్ట్రక్చర్డ్, అన్ఫర్నిష్డ్ అని కూడా అంటాం. అంటే ఎలా అంటే అన్ఫార్మాటెడ్ అనకుండా, సో లైక్ అన్ఫర్నిష్డ్ అని చెప్పి కొంచెం we call it as unfurnished. Technology, it is something like semi-furnished. Technology is something like semi-furnished. Framework is something like fully furnished. Framework is something like fully furnished. Example, నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థమయ్యేదానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ సెర్చింగ్ ఫర్ రెంటెడ్ హౌస్. నేను ఒక రెంటెడ్ హౌస్ కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నాను. ఐ ఫౌండ్ ఏ హౌస్. అక్కడ నాకు ఒక హౌస్ కనిపించింది, బట్ నో ఫెసిలిటీస్. దాంట్లో ఉండేదానికి ఒక 4 రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, డబల్ బెడ్రూమ్ హౌస్ అయితే ఉంది, కానీ నథింగ్ అవైలబుల్. అంటే నో ఫ్యాన్స్, నో ట్యూబ్ లైట్స్, నో ట్యాప్స్ లేవు, నో అల్మారాస్, నో సీలింగ్, ఏమీ లేదు. Everything I have to create, everything I have to make. So it is unfurnished. Semi-furnished. Now I searched for another house. Isar I found a 2-bedroom house. In 2-bedroom house lo almaras are there and we have fans, lights, they are available. Minimum requirements ane unnai. Okay, happy. But still I started searching. Third one, I found a house, double bedroom house. So fans, like lights, water geyser, AC, refrigerator, bed, everything are available. Nothing to buy. Everything are available. Mana objects తెచ్చుకోవడం అంతే. Fully furnished houses అంటారు. So like that, I want to work an application. I want to build an application. If an application I have to do from the scratch, స్టార్టింగ్ నుంచి మొత్తం నేనే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని మనం లాంగ్వేజ్ అంటాం. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ వీ టేక్ లైక్ జావా, PHP, పైథాన్, సో C#.net, VB.net, ఇవి లాంగ్వేజెస్. In order to do a task, you have to do everything on your own. Every line of code you have to write. Time consuming process. Technology ala kaadu. To make your programming easier, a set of built-in libraries available. A set of built-in APIs available. By using those libraries, by using those APIs, I can build the application faster. ఆ లైబ్రరీస్, ఆ ఏపీఐస్ని యూజ్ చేసుకుంటూ నేను ఒక అప్లికేషన్ని ఫాస్ట్గా డెవలప్ చేస్తాను. అండ్ టెక్నాలజీ అనేది యాజ్ వీ సెడ్, ఇట్ యూజెస్ సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. Technology uses some programming language in the background.
అంటే ఇక్కడ కొంత పార్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది మనకు ఉంటుంది, బట్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫంక్షనాలిటీ వీ రైట్. ఆ ఫంక్షనాలిటీ మనం రాసేదానికి we take the help of some programming language. Like for example, when we take the programming language Java lo we have the technologies like JDBC, Servlet, JSP, EJB. These are the technologies here. RMI, ఇవన్నీ కూడా టెక్నాలజీస్ అంట. When we take the software like .NET framework తీసుకుంటే ఇక్కడ we have the technologies like ADO.NET, like ASP.NET. These are called technologies. ఇవన్నీ మనకి జావా లాంగ్వేజ్ బేస్ మీద వర్క్ అయితే ఈ టెక్నాలజీస్ అనేవి దే యూజ్ అయితే C# or VB.NET. C# or VB.NET లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఈ టెక్నాలజీస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. The third one are frameworks. Frameworks provides everything. Framework provide everything. Just you have to write simple code there. ఒక అప్లికేషన్కి సంబంధించిన వాట్ ఎవర్ ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ దేర్, ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ ప్రొవైడ్. జస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు మేక్ ప్రాపర్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కోడ్. వీ కాల్ ఇట్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్. దాన్ని మనం ఫ్రేమ్వర్క్ అంటాం. అంటే లాంగ్వేజెస్లో మనకి సపోర్ట్ వచ్చి సాఫ్ట్వేర్ సపోర్ట్ 20% ఉంటే మన ఎఫర్ట్ 80% అన్నమాట. టెక్నాలజీలో సాఫ్ట్వేర్ సపోర్ట్ మీకు 50% ఉంటే మీ ఎఫర్ట్ 50%. ఫ్రేమ్వర్క్లో సాఫ్ట్వేర్ సపోర్ట్ 70% సపోర్ట్ అది ఇస్తుంది, 30% మాత్రమే మీరు చేస్తారు. సో దట్స్ వాట్ ద థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, when we take the language like Java provided the frameworks like Hibernate, Struts, Spring. ఇవన్నీ కూడా they are frameworks from Java, JSF, like that. So .NET itself is a framework. దీంట్లో it contains the language like VB.NET and C# and technologies like ADO.NET. When we take the programming language PHP, here we have the frameworks like CodeIgniter, Laravel, like Cake PHP, Symfony. Number of frameworks are there. When we take Python, we have a framework called Django available. Present words number top 3 frameworks లో ఒకటి Django framework అనేది. Django, we have like Flask, Bottle. These are some frameworks from Python. And there is a programming language called Ruby. ఇక్కడికి వచ్చేవాడికి we have a popular framework available like Ruby on Rails. ఇంకా similarly you have Angular అనేది కూడా framework. It is a JavaScript based framework. Of course, TypeScript based framework అంటారు. ఇట్లా like that frameworks. So softwares అనేవి to build an application, we can take the support of a language, or we can take the support of a technology, or we can take the support of a framework. Real-time professionals, they use frameworks for building the applications, faster application development. Of course, framework అనేది మనం J2EE లో చూద్దాం. Present we are discussing advanced Java. After completing advanced Java, we will see the concept of frameworks. అక్కడ చూద్దాం. Hibernate, Spring అవన్నీ అక్కడ చూద్దాం. Okay, let us start the first technology, that is JDBC technology. What is JDBC? JDBC stands for Java Database Connectivity. Like this. For example, suppose that this is my Java program.
This is my Java program and this is the database. This is my Java program and this is the database. So my Java program, it wants to interact with the database. It wants to communicate with the database. To provide communication between the Java program and the database, we use an interface here, that is Java database connectivity. It provides a means where our Java program will communicate with the database. And the database communication ante enti? My Java program submits SQL requests. The Java program ఏం చేస్తుంది? It will submit an SQL request to the database. And what the database will do? The database generates the SQL responses. It will generate the responses there. I will submit the request, the database will generate the response. So this is what JDBC. So what is JDBC means? What is JDBC means? JDBC is a powerful technology to perform used to perform database operations using Java. From my Java program, I want to perform database operations. For that purpose, we can use the powerful technology. Powerful technology అని ఎందుకు అంటున్నామంటే it is Java based. Java based అని ఎప్పుడైతే అన్నామో definitely it is a powerful technology. The main advantage of JDBC, ఎప్పుడైతే Java component అన్నామో it is platform independent. Once you compile your JDBC class, you can copy your class, you can execute anywhere and everywhere. Okay, now platform independence. So you can run anywhere. JDBC లో ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే it can be used to communicate with any type of database. So whether it is an SQL, Oracle, whether it is MS SQL, SQL Server, MS Access, PostgreSQL, SQLite, Sybase, Informix, మనకి నెంబర్ ఆఫ్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి. JDBCలో ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే it can make your program communicate with any type of database, and the JDBC API includes ఏమేమి ఉంటాయంటే దీంట్లో two packages are there. One is java.sql, the second one is javax.sql. Two packages will be available. One is java.sql, second one is javax.sql. Two packages will be available. So to make my Java program communicate with the database and perform the database operations, so we can use the JDBC technology or JDBC API. We can use the JDBC technology or JDBC API. We can use them like this. వీటిని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Okay, now the concept here is, first of all, let us see the basic architecture of JDBC. I will explain the architecture of JDBC first. అసలు ఈ JDBC architecture like environment ఎలా ఉంటుందనేది I will show in the form of a diagram. The architecture of JDBC I will explain in the form of a diagram here. ఒక diagram format లో I will explain it. Now when we take like
Okay, this is how we can describe the JDBC architecture. First, this is our application. This is the Java program. This is the Java program. This is the application. And these are the databases. These are the databases. A database అనేది it can be an Oracle database, it can be an SQL server or ODBC data source కావచ్చు or MySQL, MS Access, something, some database it is. మనకి database అనేవి they contain the business data there. So I want to make my Java program communicate with the database and perform database operations. The database communicate, I want to perform database operations. So what we will do? So first the application by using the interface called JDBC API. API అంటే చెప్పాను కదా packages. ఆ packages ని యూజ్ చేసుకుంటూ it will perform the database operations. అయితే in order to communicate with a database, we need a special set of classes. We call such classes as driver classes అంటాం. So these are the classes which we will use to communicate with a database. అంటే ఒక database తో communicate కావాలి అంటే we need the corresponding driver class. Like for example, I want to communicate with Oracle database. Then I need Oracle driver. I want to communicate with SQL server database. Then I need the driver for SQL server. Driver software మనము either మనకి ఆ software తో పాటు available అవుతుంది or we can download from the internet. And if you want to work with any other databases, we need corresponding drivers. కొన్ని డ్రైవర్స్ మనకి బిల్ట్ ఇన్ అవైలబుల్ అవుతాయి. మీరు చూడాలనుకుంటే లైక్ స్టార్ట్ మెనూలోకి వెళ్ళి ఇదిగోండి ఓడిబిసి డేటా సోర్సెస్ అనండి. ఇప్పుడు మనం వీటిని యూజ్ చేయట్లేదు, బట్ యూ కెన్ చెక్ దే. ఓడిబిసి డేటా సోర్సెస్. సార్ జేడిబిసి అన్నారు కదా, అంటే ఓడిబిసి అంటే ఓపెన్ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ. అంటే ఈ డ్రైవర్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు ప్రొవైడ్ చేశాడు. ఇక్కడ మనం యాడ్ అనే బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు డిఫరెంట్ డ్రైవర్స్. ఎక్సెల్తో కనెక్ట్ అయ్యేదానికి డ్రైవర్, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్తో కనెక్ట్ అయ్యేదానికి, సో ఎంఎస్ యాక్సెస్, సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డ్రైవర్స్ దే హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్. అవి ప్రీ డిఫైన్డ్ అన్నమాట. అంటే ఈ డ్రైవర్ అనేది ఉంటేనే ఇట్ విల్ మేక్ ద డేటాబేస్ ప్రోగ్రామింగ్ పాసిబుల్. ఇఫ్ ద డ్రైవర్ అవైలబుల్, then only the database programming will be possible. So to work with databases or to interact with databases, we need this special software. We need the driver classes. ఈ driver classes అనే మనకు కావాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఆర్కిటెక్చర్. అంటే ఎలా ఉంటుందంటే these driver classes, whatever the driver classes that are available, they must be registered under the driver manager. ఈ టెర్మినాలజీ అంతా మీకు న్యూ ఉంటుంది, బట్ అలవాటు అవుతుంది. డ్రైవర్ మేనేజర్ ఆ పేరులోనే ఉంది, డ్రైవర్ మేనేజర్. ఇట్ ఈస్ ద మేనేజర్ ఆఫ్ డ్రైవర్ క్లాసెస్. అంటే మనం ఏ డ్రైవర్స్ అయితే యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ డ్రైవర్స్ అన్ని కూడా వీ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ విత్ ద మేనేజర్. ఈ మేనేజర్ దగ్గర రిజిస్టర్ చేస్తాం. సో వీ కాల్ ఇట్ డ్రైవర్ మేనేజర్ అంట. So all the drivers, database related drivers, they are registered with the driver manager. Then they can register out there. So this is what we call the architecture of JDBC. So what is JDBC architecture? Just we can write like this. We can represent the JDBC architecture. Just we can represent the architecture like this. This is the way. Okay, ఇది ఒక స్మాల్ డయాగ్రామ్, a simple representation of JDBC architecture. Just మర్చిపోకుండా I will attach the file. Okay,
That's it. Okay, now let us see what are the components required to perform database programming in Java. Programming in Java. సింపుల్గా చెప్పాలంటే వీటిల్ని మనం జేడీబీసీ కాంపోనెంట్స్ అంటాం. అంటే in order to implement JDBC, ఈ Java database connectivity, in order to implement this, what are the components that are required? ఏమేం components కావాలి? First thing, we need a driver class. Which database you want to communicate? You have to install the corresponding driver class. మీరు ఆర్కిల్తో కమ్యూనికేట్ కావాలంటే ఆర్కిల్ డ్రైవర్ ఉండాలి. SQL సర్వర్తో కమ్యూనికేట్ కావాలంటే SQL డ్రైవర్ ఉండాలి. And if you want to communicate with MySQL, you need MySQL driver. That drivers must be required. కొన్ని డ్రైవర్స్ మనకి డిఫాల్ట్గా అవైలబుల్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఆర్కిల్ డ్రైవర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ డైరెక్ట్లీ ఫర్ ఎస్. ఎక్కడంటే మీరు ఆర్కిల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తూనే ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. సి డ్రైవ్, ఇక్కడ మీకు ఆర్కిల్ ఎక్సీ అని ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది. దీంట్లో యాప్ అని చెప్పి ఆర్కిల్ అండ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ ప్రోడక్ట్. అఫ్ కోర్స్ కొంచెం పాత్ పెద్దది, ప్రోడక్ట్ అని ఉంటుంది. దీంట్లో యూ విల్ హ్యావ్ ద ఆర్కిల్ వర్షన్ 11G సర్వర్ JDBC అని ఉంటుంది. ఈ JDBCలో LIB, దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద ఆర్కిల్ డ్రైవర్ క్లాసెస్. OJDBC మీన్స్ ఆర్కిల్ JDBC జార్ ఫైల్స్. OJDBC 5, OJDBC 6, 7 ఏదన్నా కావచ్చు. ఇవి డ్రైవర్ క్లాసెస్. కొన్ని మనకి బిల్ట్ ఇన్ అవైలబుల్ అవుతాయి. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ MySQL అనుకోండి, then I have to download MySQL connector అని చెప్పి we have to ask this. MySQL connector అని చెప్పి అడుగుతాం, జార్ ఫైల్స్ అంటాం. సో ఈ MySQL connector దీన్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే you will get the MySQL jar file. మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దాన్ని బట్టి you can select and you can download the jar files there. So that is MySQL connector. అట్లా ఏ సాఫ్ట్వేర్తో కమ్యూనికేట్ కావాలంటే you need the driver class. So driver classes అనే by default they are provided by database vendors. అంటే ఏ సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించిన వెండర్ వాడు ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఆర్కిల్ డ్రైవర్ ఆర్కిల్ కార్పొరేషన్ ఇస్తాడు, MySQL డ్రైవర్ ఆర్కిల్ కార్పొరేషన్ ఇస్తాడు, SQL సర్వర్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు ఇస్తాడు. లైక్ దట్ దే విల్ ప్రొవైడ్. సో టు మేక్ ద డేటాబేస్ ప్రోగ్రామింగ్ పాసిబుల్ we need the driver class. The second important component, it is driver manager class. The second important component is the driver manager class. All the driver classes will be registered with this driver manager class. ఇందాక నేను చెప్పాను, యాజ్ ద నేమ్ ఇంప్లాయిస్, డ్రైవర్ మేనేజర్ ఆఫ్ డ్రైవర్స్. అవన్నీ కూడా ఈ డ్రైవర్ మేనేజర్ క్లాస్ రిజిస్టర్ అయితే. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్. ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ that is required is a connection interface. The third important component required is connection interface. So ఈ connection interface అనేది it is used to establish connection with the database. So if you want to perform database programming, if you want to make communication, అసలు కమ్యూనికేషన్ జరగాలంటే ఒక కనెక్షన్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు స్పీక్ టు సమ్ పర్సన్. నేను సపోజ్ మన ఆఫీస్ మన రమేష్ సార్తో మాట్లాడాలంటే నేనేం చేస్తాను, ఫ్రమ్ మై మొబైల్ ఐ విల్ డయల్ ద నంబర్.
when I am dialing the number, dial చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, you will get some beep sound. ముందు beep sound వచ్చి తర్వాత కరోనా మెసేజ్ లో ఒక 20 వస్తాయి, తర్వాత కనెక్షన్ విల్ బి క్రియేటెడ్ అంటే రింగింగ్ టోన్. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే ఆ బీప్ సౌండ్ అంటే ఏం జరుగుతుంది, we are trying to establish a connection between the two mobile devices. Now mobile device and Ramesh sir mobile device, between the two mobile devices we are trying to establish a connection. Connection, it is a link through which the messages will transfer. ఆ కనెక్షన్ ద్వారా మెసేజెస్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. నేను సబ్మిట్ చేసే రిక్వెస్ట్ కానివ్వండి, నాకు వచ్చే రెస్పాన్సెస్ కానివ్వండి, అవన్నీ కూడా దే ఆర్ పెర్ఫార్మ్ త్రూ కనెక్షన్. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్ఫేస్. ఇవన్నీ మనకి java.sql ప్యాకేజ్లో ఉంటాయి. డ్రైవర్ మేనేజర్ క్లాస్, కనెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ లైక్ దిస్. The fourth one, it is the statement interface.